cancelled. It's we're taking the servers offline today. Chasing it up until it is. Okay? But I did chase it up a bit today, and we'll talk about that a little bit. Yeah, it is what it is. Okay. Bodmer, I'll talk a little bit about hit detection. It is one of those tricky subjects. I know that there are videos floating around with my face on them saying that I lied. I never lie to you. I give you the information that I'm getting. Now, if it's not accurate, we will... เอ๊ะทำไมมันดูกระตุกกระตุกไง You know, keep chasing it up until it is. Okay? But yeah.ไม่มันแปลกๆกดละฮัลโหลวันนี้มาลองทำอะไรใหม่ๆนะครับเราจะมานั่งดู State of the Game ไปด้วยกันเดี๋ยวย้ายลงไปห้องแชทกันตึ้งไม่เน็ตแปลกๆงั้นนะมีอะไรพิมพ์มาคุยกันได้นะครับผมก็ใครขี้เกียจดูก็ไปรออ่านแผ่นโน้ตรอไปตามเวลาเขา10 นาทีดูซิว่าจะมีอะไรใหม่บ้างสัปดาห์นี้ก็จะแปลเฉพาะเรื่องสนใจให้นะแล้วเดี๋ยวไปเขียนให้อีกทีหนึ่งทำอะไรใหม่ๆแต่อินเทอร์เน็ตเราดูไม่ค่อยไหวเลยดูกันนะว่ามันจะตลอดรอดฝั่งไหมโหลดอะไรอยู่วะไม่มีมั้งดูไปด้วยกันไลฟ์หลุดอะไรบอกด้วยเด้อเน็ตเราไม่ค่อยดีจะกลับมาเล่นเกมให้ดูบ้างอะไรเงี้ยก็เลยเซตไลฟ์ไปหลายทีมันก็จะเอามารวมให้ใครดูอยู่ก็ทักทายเข้ามาครับ Discord พันธมิตรนะคุณทาเคชิถ้าใครว่างก็เข้ามาคุยกันได้นะอยู่ที่ห้องแชทไลฟ์ติดเกมมานั่งดูนั่งบ่นไปด้วยกันได้ใครว่างเชิญ5 นาที
คนโพสอะไรในกลุ่มติดเกมไหมอ๋อมีแต่เราทั้งนั้นนะจริงๆใน Facebook เรามีกลุ่มนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ปกติใช้ Discord ชอบใช้ Discord มีอะไรเข้ามาคุยเล่นกันใน Discord ได้เรามาเดากันดีกว่าว่าเขาจะพูดถึงอะไรบ้างเดามาวันนี้จะมีอะไรอัปเดตบ้างทายถูกให้อะไรดีไม่มี ไม่มีตังค์ไหน YouTube เหรอ Hello everyone, just another final mic check. จะมาแล้ว Rasmus, can you, well you can hear me, you're in the same พูดถึง room. บั๊กที่ยังไม่แก้ But the thing is, can the stream hear you? Can they? We will ประ never มาณนั้น know. แหละ Alright, you're kind of low. If you want to chat away, tell the stream about your day. I'm trying to be cheerful. All right, so stream soon. I updated all my social medias as appropriate. บ่น Turning คำ off กัน the vibrations so I don't get like spammed. ว่า You never know. แขกรับเชิญ All my โพส Thai ต์สัก friends อย่างลง might โซ be เชียลมีเดีย commenting at the same ไม่ time. รู้คือใครเสื้อสี That ฟ้า is true. That is true. Alright, now I hear you loud and clear. Nice. The stream hears you loud and clear. We might need to play around a little bit with that. But we seem to be good, and with 2 minutes to spare. Hey. So that's Oceans cool. of time. Yeah. All right. Let's get going. We don't need that. We got good. Perfect. We got some stuff today. All right, I'm just gonna mute, and we'll see you in a few minutes. Also, fair warning: there's a video recap at the start of the stream. Spoilers. ก็ไม่ได้เปลี่ยนเหมือนกันแต่มันติดใช่ไหมอ๋อจะเริ่มแล้วกระตุกประวัติไลฟ์ดูจะกระตุกหน่อยๆไหมไม่รู้ทำไมนะ
เอาละมาละอันนี้วิดีโอ E3 There's no greater reward for me or the team than to see our game come to life and to see our players, our star players, taking tremendous pride in being a part of the division. Yeah. And there's no better time to join us as we're about to release the first of our major content updates for our year one journey. A journey beyond Washington, D.C. to save not just a city, คนนี้เป็น but an entire nation. หัวหน้าทีมสักอย่างใน Red Storm So for the first time, we're taking the fight outside the city. And you'll venture deep into the woodlands to spearhead an attack on a presidential compound as you seek to bring a traitor แค่ to ใน justice. DC แต่ออกไปทั่วทั้งประเทศเลย The National Zoo is the setting of our next mission, where you and your team will hunt down the surviving outcast leader. And this brings us to our final edition of Episode 1, a place called Kenley College, and it's home to an entirely new gameplay อันนี้เป็น experience. โหมด Expedition One นะค that รับ will ชื่อ take สถานที่คือ exploration, Kenley College investigation, แล้ว and ก็อีก 2 logic ที่เป็นภาร to กิจใหม่ uncover อัน the หนึ่งไป fate ล่า of หัว a หน้า military อันหนึ่ง convoy ไปล่า gone dark. President Ellis ที่ Now, Episode แคมป์ไวโอ๊ก 2, อันหนึ่งอีกอัน coming หนึ่ง this เป็น fall, อะไร we'll วะ bring to you Manning National the Pentagon. You must Episode do 2 everything คือ it takes to secure Pentagon what lies behind the walls of this ที่เขา last บอกจะมีภารกิจ castle. ใหม่ด้วยแล้วก็มี But this won't be the greatest danger you face in Hello. Episode 2. I'm เลส very อันที่ excited 2 to tell you that our second raid will be coming this fall, bringing อัน back นี้ intense มีรายละเอีย eight-player ดไว้ให้ action. หมดแล้วนะครับใน Yeah! ข่าวของติดเกมนะจ๊ะ What if rebirth was not about bringing the world as we know it back to life, but the opposite? One man holds that power, and humanity itself is at stake. Agents, it's time to engage in a manhunt. We had the ต training. อน3เราจะไปแมนฮันต์ที่นิวยอร์ก We fought to protect the weak. But training doesn't prepare you to hunt someone you used to call brother. He has left us no other choice. If we don't stop him, there will be nothing left to save. สรุปก็คือจะมาเปิด E3 ที่พูดไปแล้ว Hello มาให้ everyone and ดู welcome to ใช่ไหม State of the Game number 124 on the 12th of June. It's E3 week, so we thought we'd give you a little bit of a recap on what's happened in the past few days with a bit of เขาสรุปให้ฟัง behind the เฉย scenes footage. Ella's over there at the moment doing all that stuff, and we are just stuck here, like the kind of, I don't know, I'm trying to think of a not so rude word. But so if you hadn't checked the Ubisoft conference, hopefully that gets you all caught up. Today, we're going to go through some of the existing issues in the game because this is the state of the game. We will talk to เขาจะพูดถึง Rasmus, ปัญ who หา I have ในเก here มก่อน with me, who you may remember from other streams. Hey man, you were gesturing just before at the CGI part of the trailer. Yeah. Is that something คนนี้ bad เป็ or นคน good? ที่ช่วยทำ No, it CGI was good. Yeah. The agent had a weapon on his back. The owl, I think, the assault rifle version, Yeah. and it looked like one that we did a little visual tweak to just recently. Spoilers. Spoilers. Wow, I had no idea. Well, that's Yeah. why you hopefully come to the stream so you Well, get I- information like that. Okay. Before we talk to Rasmus about some of the things that are เกี่ยวกับปืนที่หลัง changing ของ with Recal, some of the other things he works on, I'll try and get as much information as I can. Quick recap. So with all the E3 stuff. Episode 1 is going to be free for all players coming in อัน July. นี้สรุปของ Expeditions E3 are ให้ฟัง new. อีกทีห So นึง if they're free events with new collectibles, treasure rooms, ข้ามไปก็ได้ environmental puzzles, unique มีรายละ boss เอียดให้ mechanics, ดู I หมด like แล้ว that. There's 3 locations which unlock one after another. The previous location will remain unlocked until all are open. All right. Once you've finished all 3 investigation areas, the reward is a treasure room with plenty of loot. We like that. There's also a mastery system where you complete various challenges to earn a rating. And you get rewards based on your performance. So expeditions are going to be new. อ่า There's a new อัน mission, นี้ก็ Manning คือ National พูด Zoo, ถึง so you เรื่ would อง have started to โหมด see การ some เล่น of the art for Expedition that ที่จะ in มาใน the เอพิโซด 1 เนี่ย conference. There's a lot of cool มัน stuff. จะมี So you return to the Roosevelt Island to ความ face เป็ the น leader of the นักสำรวจ outcasts. อยู่ You แล้วยิ่ง make เราแบ sure บท
แต่ละแมปส What ม else บู do รณ์ we มากเท่าไหร่ have in here? ไม่รู้จะ Camp เกี่ยว White กับเว Oak ลา is ไหมนะ also another ดู new เหมือน mission จะไม่เกี่ยว where น่า you จะเป็น face the ความ Black ละเอีย Tusk ด in ใน that การ nice สำรวจ little wooded area you อ่า might have แล้ว seen ก็จะแบ่งเร in, ตติ้งเป็นสี in the บรอน footage ซ์ from E3. ซิลเวอร์โก You will need to be in แล้วก็ World จะ Tier ได้ 5 ราง to วัล play this. ดีขึ้นตาม There's also สิ่งที่เรตติ้ง Terry ที่ was ได้ particularly excited about this. The Pentagon coming in episode 2, the last episode cast, 2 right? Who knows? I'm just. ไอ้ I เฮมิ actually ถาม don't ว่า know what the second raid is. เล You น know. ไม่ได้อยู่ Oh, ใน it's เพ a นทากอน raid. ใช่ไหมอิตาลีบอก Okay. ใครจะไปรู้ล่ะ Anyway, that's what I've got here, so that's what I can tell you right ส now. รุปไม่บอก This ใช่ไหม is what it says. Pentagon: The Last Castle is coming in episode 2. Also, you saw the end snippet Alan of it Keener. right at the end. What I didn't cover in this little video behind-the-scenes excerpt is that the Division 2 is coming to Google Stadia. We're freaking cool. Yeah. I'm really excited about that. Yes. The Division จะไปลง movie also. We Google haven't talked about that in Stadia ages ด้วย because we aren't making it เป็นแพลตฟอร์ม ourselves. ใหม่ในการสตรีม It's going to be เก in มเล่นข conjunction อง with Jake Gyllenhaal Google and Jessica Chastain, ถ้า who พู are ดถึงหนัง featuring in ใหม่ it. Directed by David ที่ดัด Leitch, แปลงมาจาก who directed Deadpool 2. เกมต้อง So เรียก if ภาพ you ยนต like ร์ภาพยนตร์ที่ Deadpool ดัด 2, แปลงมาจากเกม be จะ excited ไป about that. But ร่วมมือผลิต that was กับ news to me. I didn't know until the ที่ได้ conference that it's ดา being รา made together ดัง with อย่าง Netflix. เจคกิลเลอร์ฮอลกับ Wow. Okay. อะไรวะ That works for me. Before we talk to Rasmus, I actually did get a bunch of footage from Ella this morning, and she sat down with Terry to kind of just go over a few of his จำชื่อ feelings ไม่ได้ after that. So คริสติน stick around because in about 4 minutes, Rasmus is going to be here with me. I mean, he's here already, but we'll start that conversation. So here is Ella's interview with Terry from E3. It's super fresh. Cookies, it's fantastic. That's it. All right, thank you so much. Have a great rest of E3. Thank you so much. อยู่มันก็นิ่งไปอะไรเน็ตก็ยังอยู่ เอ้า Yes, my name is Terry Spear. I'm the creative director at Red Storm Entertainment on The Division 2. Nice. So creative you just director presented ของ at the Red Storm UB ที่ conference here at ก็อยู่ E3. ในโปรเจกต์ How did it feel? Amazing. What a superb honor to be able to present our year one plans to the community and to the fans everywhere. It was a tremendous experience, one that I'll never forget. And what are you most excited about among the things that you announced? Oh man, that's a doozy of a question. ถามว่าเขาตื่นเต้นเรื่อง Coney ไหนมากที่ Island. สุดที่ประกาศไป I love our narrative, you know, the whole คนเนี่ย division แต่ narrative, and จะ so ไปเป็น being อีก able to ครั้ง continue to sort of follow the deeper threads in the division and go back to Coney เขาบอกว่าเรา Island, จะได้ไปแบบ and ถึง I'm really excited for ถึ that. งลึกถึงแก่นกับ I don't want to spoil it. ที่เกิด Okay, ขึ้นใน cool. ดิวิชั่น And how is it to see? I know you shouted out the star players during the speech. How is it to see the people here at E3? It's always great. Last year we had the Star opportunity when we player. were here at E3 to spend time with our star players, and so that's always a ที่ได้ really ติดไป motivating ร่วม time E3 to ใน connect with them นามของ and Ubisoft learn from them and share with them and get ideas from them and collaborate and all that เขาบอกว่ามันก็ stuff. เป็นเรื่อง So ที่ดีได้ they ไป have a คุย lot of ไปแลกเป energy, ลี่ยน and it's a nice shot in the arm อะไร to เกี่ยวกับ hang out with them เกม and hug them and feel their excitement and to really show them that they are a part of the team. So that's super cool. Okay, so what about episode 1 and 2? Those are pretty big too, even though episode 3 is obviously very exciting. Yeah, episode 1 and 2 are going to be great, What right? did Episode episode 1, we've got the new main missions where you go to Camp White Oak, right? Go after the trader. I don't want to spoil anything, right? But it's going to be really fun. And then the zoo is เขาบอกว่า brilliant. It's beautiful. ที่ไปล่าแบ็คทัสเนี่ยเป็นคนหนึ่ง Going เป็ to นคน chase ทรยศก็ after the น่า outcast จะชัวร์ว่า leader. เป็น That's President exciting. Ellis นะครับ Episode 2 with the raid. I mean, come on. I know that there was a Episode 2 ก็มี spiel raid on นะ stage about breaking ยอด records ล่ะ and stuff like that, but being able to learn what we did from the first raid and make some new mechanics and challenge the ก็ได้เรียน players รู้จาก in new and เรทอันแร crazy กแล้ว ways เราจะ will ไป be ปรับ so ปรุง much เกี่ยวกับ fun. กลไก The mechanics art ต่าง already looks tremendous. ให้มันดี The กว่าเดิม Pentagon! Like, are you แล้ว kidding มัน me? เป็น We're เพน going ทากอน to the ด้วยไง Pentagon! Like, that ส is รุปเลยจะเป็น awesome. เพนทากอน So, ป่ะ so that's the fall, right? All that will be coming in a space of time over the fall. Episode 1, 2, we can't forget the expeditions, right? In episode 1, I know I'm jumping back and forth, but I've got stuff everywhere. But Kenley College, like the expeditions, College, the exploration. I think that's going to be really cool because it's going to be less hand-holdy.
right? This content this time is going to be about, like I said, exploration, and you're going to have to think it out to figure out what this mystery is with this convoy that went dark. So a lot of อันนี้ great พูดถึง free โหมด content. expedition ใน Kelly College นะครับ That's ว่า going to be a whole lot of fun to เรา play. เนี่ยต้องไป That's really cliche to say, คิด but I ไข think ปริศ there's นา going to be ว่า a lot มัน of เกิด fun อะไร stuff ขึ้น to กับ play กองทหารที่ว่ามันหายไป over เนี่ the ยมัน course หาย of ไป the ยั next งไง year. Cool. All right. Is there anything else that you would like to add as a final shout out on State of the Game? Free weekend. Free Free weekend, weekend. yep. I think that's a lot of fun to engage in the free weekend, right? We've got a great community. You know that. พูดถึง free weekend ว่า The เรามีแบบ community knows that. community ที่ดี There's all kinds of ways for people to reach out. Our community has always been very supportive of new players. So our social media channels, our forums, right? Reach out if you need any assistance. Get into the game for free. It's a fantastic time to engage. Like I said on stage, like there's so much coming with this new drop. Get in the free weekend. Get hooked. Join us. Play. It's awesome. We have cookies. It's fantastic. That's it. All right. Thank you so much. Have a great rest of E3. Thank you so much. I think we actually need to start playing a game with ไม่ Terry. มีอะไรใหม่ He looked so happy. I know, Wakilu. but I call the game like high or awesome. Like, is he high? Or is he just awesome? And I think it's always he's just awesome. Yeah. I've met him a couple of times, and he is. Yeah. เขาบอกว่าเขาเป็น Fun คน fact, ตื่นเต้น people ตลอด always เว pick ลา up on his giant ไม่ mug เมา called ยาเมา Mugalodon, อะไรก็ of course. เป็นคนจริง It's อยู่ always แล้ว only just got water in it. Yeah, it's just water. He's just a really hydrated dude. That's his secret to being awesome. Yeah, stay hydrated. Stay hydrated. เขาเป็น Exactly. คนที่ awesome So มาก before we dive into not recalibration, even though Rasmus was responsible for that, and we talked about it in previous streams, we're going to talk about other things, crafting and that sort of thing. But I don't want to overlook the current issues that are in the game. เรามาดูปัญหา I love ปัจจุบันก่อน being the ire of a lot of folks out there. Currently, the one that's sticking out is the bullet registration and the conversation that's happening right now. I don't mind being in videos, พูดถึง but ปัญหากระสุน I do want ยิ to ง make ไป sure that we แต่ give ไม่ you โดน up-to-date เป้า information ดาเมจ about ไม่ those ขึ้น things. อะไรเงี้ย So, there is some inconsistency present when using the weapon, when using any weapon in the shooting range. We talked about that last week, and we are investigating exactly what that means มั in นมี other ปัญหา areas of ว่า the game. ถ้าไปล The องยิง investigation is ใน happening right ใน now. ลาน We ซ้อม talked to มันจะ some มี of the เป้าหนึ่งที่โชว์ members ค่าย of the production accuracy team. อยู่ I don't แต่ have ยิง an ไป update มัน for จะไม่ you โดน on เพราะมันมีอะไร what's being executed มัน there. มีอะไรสักอย่างที่มอง but ไม่เห็น it's บัง being อยู่ done right now. So มันบอกงี้จริง thank ที่ you แล้ว for talking about it with us, and we will continue to do our part as well to make sure that we get the most up-to-date information, even though I don't really have too much news on it วัน right นี้ยัง now. พูดถึงปัญหา These shooting things range อยู่ take time to fix, but we will update you as we can. TU4 is coming next week. I can't tell you exactly when that's happening, ไต but it is โต้อัป coming เดต next week, 4 มา so สัปดาห์หน้านะครับ that's pretty cool. ประกาศ The immunity to damage in ตรงนี้แล้ว PvP for a short time when player is in cover and uses a medkit. We're aware of that one too, and we're investigating that. The ปัญ first หาเกี่ยว week กับคน completion ใช้ reward for medkit the คืออะไร arm วะ patch with not being given after you complete it. There is a partial fix for that right now, and there is an ปัญหา investigation คน for a ไม่ได้ full arm patch fix happening as well. So we are อ่า very aware of ก็ that. มันบอกว่ามี being an บาง issue. อัน If ที่ you completed แก้ the ไป raid in เรี the ยบร้อย first week, แล้ว you แล้วก็ should อี be กอัน getting ก็ that ยัง if you aren't getting it investigate อยู่ already. คนที่ยังไม่ได้ก็ Because I mean, you put in a lot of รอ effort. ต่อไปกัน It's important that you get that. อืม One last thing. So I was ผมก็ยังไม่ได้นะ freaking out a little bit before, and I was like, "Where's Rasmus?" so I ran upstairs, past all the game designers. Frederick Thailander stopped me and said, "Hey, do you have the ability to just update people on one other thing that we've been seeing on Reddit?" And he told me, after seeing a bunch of threads about on the PTS specialization weapons looking like we are nerfing them. That's not the case. There might be an issue with the way the balance is being or is working on the PTS, but the intention is not to nerf them. In พูด fact, ถึง it's แบบ likely the ไอ้ opposite. specialization ใหม่ในปืนแม่ง Specialization weapons เวอร์ไปบอก really ว่า powerful อะไรอย่างงี้ใน and cool. PTS แต่เขาบอกว่า PTS มันกำลังปรับอยู่ That's what ไม่ได้ Frederick แบบ said. final ขนาดนั้น Hi, Rasmus. Hello. How are you doing? I'm doing fine. Oh, I forgot one thing. Some players can't craft exotic weapons with 500 gear score, and we also know about that one. ก็ปัญหาว่ามีผู้เล่นไม่สา Who มารถ knows? คราฟเอ็กโซติก So my name is Get the Rasmus score 500 ได้ Christensen. I'm a game designer. I work with progression. คนนี้เป็น I've been working คุณ mainly Ramush with crafting, เป็น game designer recalibration, นะครับ gear, and items. ดูแล And เรื่อง modding. คราฟติ้ง
modification Yeah, we've had you on here gear to talk about recalibration in the past, but Yeah. today, what in your mind are some of the biggest issues with the systems that you get to touch, and what are you going to do about them? Oh, ripping them all out. Sorry, I mean like. Yeah, no, but we're looking a lot of what's happening on live, how players are playing, what's fun and what's not. That's super important. So it's not just what's our intentions,เราจะ but มาดู rather ปัญหา okay, so เกี่ยวกับ what's ระ a บบ fun คราฟ way เกี to ยรติก engage ร with อะไร the เงี้ย different systems. And one of the big issues that we've been looking at for this update was the gear mods, where we saw that ปัญหา you หลัก could คือเรื่อง stack gear the mod generic type gear mods ที่ to all มีค your นแบบพ slots ยายาม to ใส่ get like 1 or 2 stats generic really, really high. gear mod But to เป็น do ในช่อง that, you usually have to like อื่น farm ๆแล้วเอา in แบบ weird สแตท places บาง or อย่าง have a low level alt, etc., etc. And like ที่ the เอา game แบบ is ของ mostly เลเวล fun ต่ำ when มา you ใส่ play เนี่ย like on your maxed character, right? Sure. So that's supposed to be. So that one we addressed. เวลแล้วนะเอาของเวล 10 สักอย่างเนี่ยมาใส่ Yeah. Okay, so I see here ส่วนตัวไม่ได้ทำ the gear mod slots are limited to offense, defense, and utility. So there's a reduction from 6 to 3. Yeah. What's this about? Exactly. So we still have the type requirement that an offensive mod goes in an offense slot, offense mod that is, and for defense and utility the same, of course. What we removed was the system protocol category requirement. So you no longer need to have a protocol utility mod in a protocol utility slot, but rather any utility mod goes into that slot. So we saw that it was a little bit too hard to get mods that you wanted, and then when you got them, you also needed to find a very specific gear piece to get that 1 out of 6 mod slot category matching, and we wanted to open that up to make it easier to make builds. So what we did there was to reduce it, and as long as it's blue or พูด red ง่ายๆปรับ or เงื่อน yellow, ไข requirement ใหม่ then it's gonna fit. Okay, so are there changes to generic mods? Yeah, so that's the other, it's a little bit of a hug and a hammer approach. So in the last update, we already did a balancing change to buff the high-end mods to orange, because they were underperforming. เขาบอก last And then we update also brought the blue แบบ ones update down a ที่แล้ว little อะ bit. เพิ่ม And now, as a second step ให้ here, high end mod อะ we're ดีขึ้นแล้ว making it so พ that ยายาม high-end บาลานซ์ gear won't accept generic mods anymore, because they were breaking stuff in weird ways because you could stack them แล้วก็ปิดไม่ให้ unintentionally. So the เอา offense, defense, utility requirements, generic they're there for mod balancing reasons เวลต่ำๆไปใส่ mainly. And แล้วเรียบร้อย yeah, so we decided to, we're bringing these up, we're buffing those mods, we're also making it way easier for you to equip them. And then we figured that, we can remove the generic mods from that equation, because the purpose of the generic mods is actually to give you something in the campaign. So you can try it out, get accustomed to the system, and even if you're เขา replacing บอก your ว่าวัต gear ถุประสงค์ที่สร้างมันขึ้นมา on เนี่ย a high แค่ frequency, อยาก you เอาไป can ให้แบบ bring your ใช้ generic mods ใน with แค you มเป pretty ญ easily. ว่า But when you ให้ hit ลอง end ดู game ว่า and อะไร start to มัน make เป็น builds ยัง and ไง min-maxing, then it's time to find the more specific mods that give you maximum แล้วก็ power ท้ายเกมเนี่ย towards what ต้อง you're ไป building. หาอันที่มัน Right, so เจาะ if you จ were ง to ป kind ระ of เภท sum up ไปเลย those นั่นคือ changes, จุดประสง what's ค์ the ที่ design ฟีเจ goal อร์บอสขึ้นมาแต่แรก for that? The design goal คน is เอาไป to ใช้ในวิธีนั้นก็เลย make it ตัดทิ้งไป easier เลย and more fun to equip gear mods in the end game. Nice, simple. Yeah. So there are also some updated visuals to named items, and you mentioned that during kind of the little CGI bit we มีการปรับ showed. What else can you tell us about those changes? หน้าตา Yeah, so การแส what ดง happened ข was อง that we made the named items for launch because we wanted to ของ have ชื่อ some lore item nuggets in there ของ to give name out item something หมายถึงว่า special. ของมีชื่อ But we didn't want to make more exotics because exotics they're super special and they're rule เช่นมันจะ breaking มี and a lot of time and ลูก effort ซอง goes into creating those and ATS realizing 12 those. ที่มันมีชื่อ Whereas the named items, อะไร they เงี้ย exist within มันจะแบบ the ปรับ rules of วิ the ธีการ game. แสดง So ใหม่ an identical item could roll, but they have their name and they have a little lore snippet and some backstory to มัน them. เป็นของที่ Um, ชื่อไม่เหมือน And แล้วก็ now มี what we ข้อ started มู to ล do ข้างใน is ไม่ to เหมือน update some of them visually. So they're gonna have ก็จะทำให้มัน the same ต่าง model, กัน but they're gonna have a different texture, Okay. which makes them หรื look อไม่ก็ really, really texture cool. ของ So, but those ของ every ชิ้นนั้น time you น่ะ get ไม่ one เหมื of อนกับ these, ของ they ป will ก have ติ that unique texture. Yeah, Okay. exactly, and it will apply to existing ones as well. Okay. But that's not a skin that ของ you ที่ equip. เคยได้ No, มา you แล้ can ว still ใช่ไหม equip แล้ว a skin on ก็ top of it, so you เปลี่ยน can still texture ด้วย customize your look because, like, fashion agents. Sure. Yeah, We're here for we you. want that. We see you. Yeah. So, It can be texture แต่ก็ so สามารถ that's เปลี่ยน still สี going to เปลี่ be ยนอะไร there. They're ได้ not going to change in functionally in any way. It's just if you don't have a skin on them, they're going to look a little bit different from their base
version, ถ้า so to ไม่ say. ใส่ส So กิน the ไม่ the เปลี่ยน mirrored สี version. ก็จะมีหน้า So let's ตา say, just to super clarify, if you ต่าง have จากของปกตินิดหน่อย named and a non-named one, and you apply the same skin to them, will they look the same then? Almost. ของมีชื่อ You จะ will สลิม still ขึ้น see อะไรอย่างงี้ some ไม่ใช่ details from the named version that's Okay. different. So they might have the skin is not applied in all the same places, Okay. or you see some details through the paint. Okay, good to know. Yeah. So we're updating the Virginian and Invisible Hand and the Shield Splinterer in this first batch. Very cool. The Shield Splinterer is Looks good. really cool. Yeah. Nice. It's great. People who already have these weapons อันนี้ will คือ get ปื those นสี changes ขาว applied to ข the อง ones that they have. Yep. Cool. ฮันเตอร์ Absolutely. ป่าวะน่าจะใช่ A new exotic holster? Yeah. I didn't know about this until I read it just อ่ะ now. พูด What's ถึ up ง with that? สนับเอ็กโซติกที่ไป Yeah, เจอใน it's PTS คือ the อะไร Dodge City Gunslinger's holster. Alright. Alright. It's not shitty. คือยาว No, มาก it's It's pretty gonna be good. good. Yeah, I like it. I've been playing a little bit with it. It's super interesting. Don't quote me on that. It might be shitty. I don't know. But It's where it's not mine. is it going on the PTS? It's on the PTS. Okay. Well, if it ก็ is อยู่ใน shitty, we can PTS test แล้ว it first. Yeah. ชื่ออะไรวะ Um, เดี๋ยวหาดู But ชื่อ you ใน can แชท acquire it through a quest. That's pretty cool. Yes. So this is one of the Maybe I can exotics share that it with you create with crafting, and Shitty that means holster. that you have the little crafting quest, so to say, to acquire the different components and everything. การจะได้มา And ก็ this ต้อง time ไปหา around, คอมโพเนนต์ I มาคราฟ had หรือเป so ล่า much fun working on this. This is my baby for this update. You're gonna kick this off by buying a project at Inaya, the crafting vendor. อ๋อไม่ใช่ That ไม่ will ใช่นั่น give คื you อของ some ระบบครับ intel that hints towards going west. And then it's การได้มา tower-filled ของอัน adventure เนี้ยจะมีแบบ from there. Yeah. Because But you're staying inside DC. วิธี It's not like go แปลก west ก to ว่า like. ปก No, ติ yeah, ไม่ได้ไป we- หาคอมโพเนนต์ yeah, มาครา no, ฟ it's ละ we didn't make a new map for this Okay. one. Just checking. จากโปรเจกต์ Alright, เนี่ย well, มัน that's จะ really cool. มี I หิน also ว่า see ให้ that the ไป wiki หา invasion ทางไหน rewards have ก็ been ต้องไปแบบ improved. Yeah. ออกเดินทางผจญภัยเพื่อ So ไป with the mission หา rewards, มัน if you มา have gear score 500, you're gonna get 500 stuff from them. Yeah. And we also did that to named enemies ก็จะได้ in เกียรติสกอร์ตาม all hard and challenging missions. So they've been bumped. So if your gear score 500, you're gonna see 500 loot drops from these enemies. Solid change. Yeah. I don't have it in here, but while I have you, are there any changes to crafting that we can talk about that we haven't already? One of the questions that always comes up is cross-character, like account-wide things. Right. I don't assume that's something for TU4. No, because then it would have been on the Of course. PTS because we want to test it, of course. But we are looking at many things. And Is that something you'd want to do? พูดถึง yeah, ระบบการ as คราฟ the ว่าจะให้ crafting มัน guy, I'm แชร์ pretty ทุก busy these days. แชร์เตอร์ไปได้ไหม It's not a new conversation as well, because I remember last time at some point when I had you on and we talked about it, there was a reason why it's not in at launch. And Yes. that's so you can have, that experience on multiple characters of having a fresh, Exactly. right? Yeah, and I think ตอนนี้ the PTS มันได้ what I really would like to try to preserve behind, long. if and when we open it up to the whole account, is to basically have it as an opt-in. So if you want to play vanilla again, you can go and do that and get all the blueprints, etc., etc. But if you want a new character or you already have an alt that's leveled up, and you want to share these resources in between, which is the blueprints, then yeah, sure, just opt in to do that. That would be cool. Just like a character toggle or something when you create Yeah. a character. Or, Yeah, something like that. So that's something we're looking at, but can't กำลัง say when ดู and อ what ยู่ว่า just จะ now. Could you ทำ while ประ you're มาณ at it? ไหนดี this is my อาจจะแบบ request again, not a ตอนสร้าง confirmation of anything ตัว that's coming. จะให้มันแชร์ไหม ให้ติ๊กว่าให้แชร์หรือ Yes. ให้ Just ไปหา while, เอ you, ง while you're there, putting toggles on stuff. So actually, Just press that button. if you recalibrate your agent's head, if you remove the chip that's Wow. lodged inside their brain, then and that will moved it. kill them. He's joking. I am. Kotaku watches And this even stream, more so requirement the for it. last thing I want is for Yet another article. well, I mean, I love articles. Just Yeah, not, yeah, that was not- great, that was not fun. ones with wrong information, so I get fired. Exactly. But that'd be cool. Yeah. Let's do that. So, also the PTS. Is there anything else you're looking at on the PTS that you would like people to test out and give dedicated feedback on? So the specialization is really cool, of course. We're looking at that in general, and the whole means of acquiring everything that goes into that. นี่พูดถึงว่าส่วนไหนที่อยากให้คนไป I ลอง think แล้ว the แก้ปัญ mods, หาไหมก็บอกว่าเป็ the น mods is the thing I'm specialization personally looking mainly at. So are they อันดับสองก็คือ equipping อยากให้ everywhere they ไปลอง should, เรื่องมอด and is that working ว่า as โอเค intended? ไหม Do we have any unforeseen problems or frustrations that มี has ปัญหา arisen? อะไรที่ Cool. เป็นบั๊กไหม Alright. Just to แจ้งไป clarify ด้ว again, ย if you're coming to the stream late, Frederick Thailander told me when I was running around the office before that the specialization weapons seeming a little bit underpowered on the PTS is not intentional.
We want them to be mega พู powerful, ด and ผิด there might ต be อน an ต้น issue with those right now. มันบอกว่า So, ปัญหาคือปืน yes. specialization เนี่ยมันเบา The PTS closes on กว่าที่ Friday, so get your playtime in before ควร then จะ and เป็ give น us all that data. ก็เลยบอกว่า PTS เนี่ยกำลัง Yeah, especially with the gunner, ทดสอบอ getting ยู่ the feedback ไม่ on ตาย that ตัว is really good. Wow, I sounded really American then. I actually pronounced the R. Ah, Gunner. you mean Gatling Gal? Gunner. Gatling Gal. Yeah. I like that. On Tuesday, this Tuesday, we did a maintenance on the PTS where we unlocked all the skill points on the gunner's skill tree, so go test that out. Special วันอังคาร field จะ research, which is the way you unlock the gunner maintenance แล้ว specialization ก็ and cosmetics, is ปลด available ล็อก on the สกิล PTS, ใน and we'd love PTS to hear your feedback on that too. สกิลพอยต์ขอ There ง are a กั lot น of เนอ other ร์ changes in TU4, which we talked about with Richard Thailander last week, and the final patch notes will be available when the update goes live. Next week, we said that TU4 is coming out, and stay tuned on Twitter and all of that to catch up on สัป the ดาห์หน้า latest Dynamo Race release 4มานะครับ announcements for TU4. เตรียมกลับไปเล่นกันด้วย I think you missed the most important update though. Ooh, The aux battery mods for the skills. yes, They now have icons that matches their skill. that's really So nice. the Oh. turret one has a turret icon, and the drone one has a drone icon. auxiliary So now it's mod no longer ที่เป็นแบบมอด Yeah. เพิ่ม Great. Yeah, game works แต่ละ again. สกิลอะสกิล power แต่ละ You ส will กิล have อะไรเงี้ย noticed in the มันจะมี E3 รูป chat ของ that ของ Terry ตัว did มอดอะ on เปลี่ยน stage ไป that ตา there ม was a แต่ free ละสกิล weekend ด้วย เมื่อก่อนมันจะเป็นรูป between โดรนหมด June เลยใช่ไหม 13th อันนี้จะเปลี่ยน this เป็นแบบ weekend on ม all อดทูเลตก็ platforms. ของทูเลตอะไรเงี้ยเป็นรูปทูเลต Then you can get the game at the discounted price between June 7th to 24th. So you might be here being like, is the division for me? Well, you can try it out this weekend for free. Or it's more likely that you are here wanting to know about the issues and things that are coming with, let's say, your favorite game, and you want to bring some friends. Now you can be like, hey, friend, join me this weekend on the free วันหยุดนี้ free weekend time. เกมฟรี all แล้วก็ progress. ยังลดราคาอยู่ด้วยมั้งอ้าว This is important. Talking Will about- carry over from the free weekend into the game should they purchase it. So ถ้า also, ใคร this is ซื้อ pretty cool. For new players, หลังจากทดลองฟรีแล้ว we know that getting into the game can be a little bit tricky Progress sometimes. แบบความเป็น It's มาเฮ้ย complicated and all of that. เลเวลตัวละครอะไรเงี้ยมันจะถูก And เก็บ so ไป what we have หลัง done, จาก you ที่ can ซื้อ visit the free เล่นแล้ว weekend ด้วย dedicated Discord channel and read it looking for group mega thread to meet experienced players who can help you on your TCTD2 journey. That stands for Tom Clancy's The Division. We usually write that here, and I realize that we don't actually say that much. You can use TCTD2 hashtag Agents Unite Video on Home Twitter Game. as well. There's some people using that to meet like-minded agents. And it's really cool when all of you great agents out there help bring people into the game and give them a positive experience, because I think the community around our game is, I mean, I know people say this, but like I think we actually are the best one ก็ out there. พูดถึงว่า Am I biased? Yes. มีคนมาลองเนี่ยก็ but it ช่วย doesn't mean that it's not true. ทำตัวดีๆกับเขาด้วยอะไรเงี้ย Okay. เขาจะได้ Fight me. เล่นอยู่ต่อ That is going to be all of the kind of news things for today. Thank you, Rasmus, for chatting with some Well, things. Hope I didn't yeah. push you too much on Well, the no. things that you're not allowed to talk about, but It's always fun to be put on edge. good. Yeah. I have to Brave. ask you, did you see the trailer where the star players got the notifications of... Loved it. It was so good. How much did you cry? I cried quite a lot. I cried so much. It was so good. So E3 is more than just us. What's your favorite thing from E3? ถามว่าอะไรคือ So สิ่ง it ที่ชอบ must ที่สุด be ใน Helen. In Watch Dogs? Yeah, Yeah. Helen in Watch Dog is my Patronus. I love her. Watch Dogs. I'm also very afraid of her. Watched the Nintendo stream today. It's looking pretty cool. New Zelda. Cool stuff. Yeah, I'm excited about that. Yeah. And also the game where you Zelda, play as a deer with shiny antlers. I Didn't forgot some the like name. teenager like make เออ that เกม by นั้น himself น่าเล่น or ที่ herself? เป็นกวาง I can't แล้วเขา remember. มี I แส don't ง know. แล้ว I ผจญ definitely I ภัย don't กับ even know what รูป it's มัน called, No. but I'm here for it. And as soon as it releases, I'm Okay. gonna play it. น่ารักดี I like anything From Software does, so I'm excited about that. Where is that Goose game? Yeah. Where's that Goose game? That's the biggest upset for me. Yeah. For me, with Oh, hell is that Goose game? My friend Pedro is a locally grown game that Yeah. launches soon. Had a short little trailer from Devolver, published by Devolver. That's gonna be fun. That's gonna be great. Cool. Bullet Ballet. อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับดิ Good วิชั่น stuff, เลย yeah. Putting E3 We there. are done with all the news here, but there's also some cool things that the community have been working on. In particular, you may recognize Vicente Prod from his awesome videos with the Division. So he has collaborated with some people here on this really cool trailer. So we'll be back with some more agent highlights in just a second.
but this trailer is really cool. We'll be back in a minute. เดี๋ยวเรื่องอะไรเลย อันนี้แฟนเมดอ่ะ Nice. Cool. Part of me also wants to see some. I love when people say nice things about our game. That's always awesome. And I know other people say other things about our game. มี I เขียน think it would be feedback hilarious. ว่าเก I ม know เป็นยังไงนะ inevitably people have done it. Did you see the Honest Game Trailers one about? Oh, I didn't see that one yet. It's in my queue. That's cool. I always love those. But Yeah. like, I would love to see an epic trailer that's just like, meh. You know? Yeah, Meh. it's all right. It's alright. It's not even. I mean, not even like negative. Just like, played it a bit. It's a game. It's alright. Yeah. Pretty good. Yeah. Pretty good. We have some Maybe of the agent highlights that you probably have come to expect from us here as well, and these ones are really cool as well. So let's take a look at the first one from Grand R6 Sword. ต้องมีคน I saw ทำการ์ these. ตูน Very cool. Super cute. I would love to see more of this. If anyone ever does like an animated, like short, I'd be. ตลก totally- อยู่นะ Do you remember like who was the one that did the StarCraft ones? I don't know, but we had an animated thing at launch with the specializations. That was rad. That was really, really cool. Anyway, get to it. That one's really cool, so go follow on Twitter for that one as well. We have a couple more for you. This one, what have we got here? โอ้ คอสเพลย์ We have, yes. So, Michelle's Pumpkin, taking a you picture of her mean husband and the turret and CGI pistol are both มา 3D ว่า printed, which อ๋อ is 3D solid. ปริ้น They have a weapons wall with a lot more 3D printed guns that you can check out ทำไปเล่น on Airsoft Twitter มั่งก็ได้นะ over พี่ there. So Shellski 2001, if you want to see some 3D printed weapons, maybe if you ask nicely, they'll send you the files. I'm not approved to say that. That's probably not true. But, you know, give it a go. See what happens, because they are. That Those are looked like a pretty- screenshot. Those are really tidy. Yeah. Yeah. That was tight. Do we have a 3D printer at work? Somewhere. Okay. Just saying. Should print one. Yes, exactly. All right, we have one more, and this one is commitment. I am into it real hard. โว้ So มีคนสักนะครับใครสนใจจะเรียนแบบบ้าง my Eastern European name pronunciation is terrible. เท่นะ But so the story behind the tattoo is to honor his biological mother. He was born prematurely and had breathing problems, and there was a story in the Division 1 that reminded him of all of these things. So I love that commitment. Freaking rad. Yeah. Yeah. What are you? If you could have a Division 1 tattoo, what would it be? Good luck out there, you'll need it. That's the one quote that stuck for me from the first game, because every time we tested a game, we spawned on Manhattan. Yeah. We had to listen to อ๋อคำคม helicopter จากเกม guy เลยชอบบอก screaming, Good luck out there, you will need it. you'll need it. That guy was great. Yeah, he looked after us. So not farts and good intentions. That's my favorite. I don't know how well it translates into a tattoo, though. Well, I mean, Small Arms Fire is a good candidate as well. Small Arms Fire Yes. is a good one. With We the are- T-Rex. I think We Are the Wolves is pretty cool. Yeah. But with birds. Huh? It's a phoenix. It's a bird. No, but Fei Lao says, Captain, we are the wolves. เฟลาว Wow. ว่าส Do ง you สั not ย know your Deep. Fei Lao lines? I ใน do. เอพิโซด3เราจะได้ It's, เจอเฟ she ลา talks ว about drinking sometimes. Yeah, that's true. Best Okay. whiskey sours in Manhattan. J- Journey, I was gonna Yeah. do like a test for you right now. Yeah. Now you owe me a whiskey sour in ตอน Manhattan. นี้ไม่มีแล้วแล้วก็สเปเฮล่า We could actually do like, I would like to get Yeah, a ni bunch lam of devs pin on here and test their talok ka na knowledge of the game that they made. That would be really fun and probably embarrassing. Yes. Are you down? Yeah. Do it. Yes. Yeah. I'm gonna win. Okay. Yeah. Because I'm making shit up as I go, so I can't Cool. lose.
All right. Thanks everyone for coming by today. Again, the PTS is open till Friday. Go and play it, check it out, give us feedback on all of the things, the gunner in particular, and all of the mods as well. Rasmus will be your best friend if you do that. We will be back again next week. There shouldn't be any issues with that. And until then, enjoy the rest of the E3 madness and news surrounding it, and we'll catch you again real soon. All right. See ya. Bye. รอดู State of the Game อีกรอบประมาณนี้หลังๆชอบมาไลฟ์ดูอะไรด้วยกันนั่นแหละสบายดีก็จะบ่นๆไปถ้าชอบก็จะมาบ่อยๆโอเคนะเดี๋ยวรอแป๊บเดียวเดี๋ยวพิมพ์เสร็จจะรีบลงให้เลยนะจ๊ะทุกคนประมาณนี้วันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวมานะจ๊ะบาย